field of a spare gap. Here, this figure shows two spares. Each of them are having radius capital R, and these two spares are separated by the center to center distance capital S. Okay, so in between these two spares, one spare is grounded and another it is at a high potential which is equal to V. So we'll say that the spare 2 it is at a potential that is grounded, which is V2 is equal to 0, and the spare which is at the left side it is at a potential V1 is equal to V. आता हे दोन्ही कसे आहेत बोथ आर द मेटॅलिक स्पेअर. तुम्हाला सगळ्यांना स्पेअर गॅप चा एक्सपेरिमेंट आठवत असेल. त्यामध्ये काय दोन मेटल स्पेअर असतात, एक ग्राउंडेड असतो आणि एक असतो तो हाय पोटेन्शियल असतो. द सेम वे दिस स्पेअर इट इज ऑफ 0 potential which is grounded, and this pair is at potential is equal to V, and these two spares are separated by distance capital S. Now to achieve this, to make this second spare at 0 potential and this one is at potential V, we have to place infinite number of positive charges on this particular spare which is at the left, and infinite number of negative charges on the surface of second spare. Now, so what should be the magnitude of that charges, and what should be the position of that charges, so that we'll achieve this condition. That condition we have to derive in this particular derivation. So let us say suppose positive charges Q1 which are placed at the center Q1, and let us say suppose there is another distance. I will read other figure, let it be. आता त्या केसमध्ये एवढंच लक्षात ठेवा की इथे या डिस्टन्सला Q1 म्हणजे लेफ्ट साईडला जो स्पेअर असेल तिथे आपण Q1 चार्जेस म्हणजे इन्फायनाइट नंबर ऑफ Q1 चार्जेस प्लेस करणार आहेत, विच आर द पॉझिटिव्ह चार्जेस, अँड ऑन दिस सेकंड स्पेअर ॲट एनी प्लेस मीन्स वी हॅव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दॅट चार्जेस so that it will be at 0 potential. तसं कन्सिडर करूयात की suppose this is point S1 at which charges Q1 is placed. This is another point. With respect to this point, I am going to show only second spare. Okay, this spare is having radius capital R. Okay, now the distance between these two spare or center of the spare it is S1. जो लेफ्ट साईडला स्पेअर होता त्याचा मी फक्त सेंटर ड्रॉ करतो. इथे मी स्पेअर ड्रॉ करत नाहीये, विच वॉज प्रिव्हियसली शोन या केसमध्ये फक्त इथे मी सेंटर शो करतोय आणि सेकंड स्पेअर दाखवतोय. लक्षात घ्या. नाउ सो ॲज आय टोल्ड यू द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू सेंटर स्पेअर इज S1. लेट अस से सपोज देयर इज अ पॉइंट at which we are going to place charges Q2. These are the negative charges, and it is at a distance S2 from the center of the second sphere. समजून घ्या. हे Q2 जे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत हे मी काय करतोय या सेंटर पासून S2 एवढ्या डिस्टन्सवर प्लेस करतोय. नाउ वी विल कन्सिडर अ पॉइंट P. ओके, दिस इज पॉइंट P which is at a distance R2, small r2 from this second negative charges, and it is at a distance small r1 from these positive charges. आता याचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत या P चे ते x आणि y आहेत विथ रिस्पेक्ट टू दिस Q1. परत एकदा समजून घ्या. जर मी पॉइंट P कन्सिडर केला आणि Q1 चार्जेस जिथे प्लेस केलेत हा जर मी सेंटर कन्सिडर केला किंवा ओरिजिन कन्सिडर केला तर त्याच्यापासूनचे जे P चे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते x आणि y. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की इथे जर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर हे जे डिस्टन्स आहे
this is x, and this vertical distance is y. Getting or not? समजून घ्या. Now the distance between these two charges, positive and negative charges, it is equal to capital D. Okay, so tell me, suppose हा एक पर्टिक्युलर पॉईंट आहे की ज्या पॉईंटवर आपण असं म्हणत की Q2 हे निगेटिव्ह चार्जेस प्लेस केलेले आहेत, आणि जर या दोन चार्जेसमधलं डिस्टन्स हे कॅपिटल डी असेल तर हे डिस्टन्स किती असेल सांगताल का मला? या दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स किती असेल? येस प्लीज. इथपासून इथपर्यंतचं डिस्टन्स किती आहे? कॅपिटल डी. या पॉईंटपासून इथलं x. So what is this distance? It will be d minus x. Okay. So if I consider this triangle, okay, this and this. So what is R2 in terms of y and d minus x? R2 will be, yes, use Pythagoras theorem, where this distance is d minus x, this is y. So what is R2? R2 is equal to d minus x square plus y square. Okay, and what is R1? If we consider this triangle, what is R1? R1 is equal to under root x square plus y square plus x square. Very nice. Fine. Can you tell me formula for potential at any point? It is q upon 4 pi epsilon 0 epsilon r into 1 upon r. This r is nothing but the distance of that particular point from that charge. Okay. मग आता जर पॉईंट पी आपण कन्सिडर केला, या पॉईंट पी म्हणजे हा कुठला आहे? हा सेकंड स्पेअर आहे. या स्पेअरचं मला काय करायचे आहेत? आय हॅव टू मेक द पोटेन्शियल ॲट दिस स्पेअर इट शुड बी 0. ओके. मग आता या पॉईंट पीला या Q1 चार्जेसमुळे असणारं पोटेन्शियल काय असेल? इट विल बी Q1 अपॉन 4 पाय epsilon 0. लेट अस से सपोज epsilon r is equal to 1. So Q1 upon 4 pi epsilon 0. And what is the distance of this point P from Q1? It is R1. बरोबर आहे. Now Q2 चार्जेस आपण या स्पेअरवर S2 डिस्टन्सवर प्लेस केलेले आहेत, विच आर निगेटिव्ह चार्जेस, राईट? सो यामुळे असणारं पोटेन्शियल काय असेल? इट विल बी Q2 अपॉन 4 pi epsilon 0 1 upon R2. So let us solve this. As I told you, consider 2 point charges Q1 and Q2 located with the separation of capital D. समजून घ्या, 2 पॉईंट चार्जेस आहेत Q1 आणि Q2. आता इथं हा जो स्पेअर आहे तो मी दाखवलेला नाहीये, म्हणजे डायग्राममध्ये इथला जो स्पेअर आहे तो फक्त आपण इमॅजिन करूयात. which is exactly we don't require. So we will consider this as a origin. Okay. Now, so these 2 point charges Q1 and Q2 which are separated by distance capital D. Okay. And on this second sphere we will consider point P which is having coordinates x and y with respect to Q1. So what is the potential at P due to Q1? It will be Q1 upon 4 pi epsilon 0 into 1 upon R1. Why 1 upon R1? Because R1 is nothing but the distance between them, distance of point P from Q1. Okay, but you know that what is value of R1? R1 is equal to under root x square plus y square. So this can also be written as Q1 upon 4 pi epsilon 0 into 1 upon under root x square plus y square. We'll name it as equation number 1. Again, I have to find out potential at point P due to this charge Q2. So it will be Q2 upon 4 pi epsilon 0 1 upon R2. Okay, so potential at P due to Q2, it will be Q2 upon 4 pi epsilon 0 into 1 upon R2, where or with R2 is equal to under root
d minus x whole square plus y square. This is equation number 2. So this is nothing but the potential due to charges q1 and q2. The total potential, at P due to q1 and q2, it will be, let us say suppose we will denote it by Vp. It will be 1 upon 4 pi epsilon 0 in bracket 1 upon r1 plus 1 upon r2. Sorry, q1 upon r1 plus q1 upon q2 upon r2. Now, what is the condition? What we have to do? We have to make potential of spare 2 equal to 0. Means the potential at this point, it should be 0. So if Vp is 0, so it will be 0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 upon r1 q2 upon r2. So this term will become 0. This will be q1 upon r1 is equal to minus q2 upon r2. This can also be written as, let us say suppose q2 upon q1 is equal to minus r2 upon r1. Let us say suppose this is equation number 2. So if we observe this equation, see, if q1 is positive, q2 should be negative. So from this equation, to make this condition satisfied, that Vp should be 0, this q2 should be negative. म्हणजे जर q1 पॉझिटिव्ह असेल तर म्हणजे दोन्ही जे चार्जेस आहेत ते ऑपोजिट पोलॅरिटीचे असले पाहिजेत. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? सी, if q1 is positive, q2 should be negative. So to satisfy this condition, both the charges should be of opposite polarity. Now what we will do? See, we are having equation q2 upon q1 is equal to r2 upon minus r2 upon r1. Okay, so we'll do some rearrangement, some calculations, and finally we'll come to the some conclusion. So what we will do? We'll do the squaring of both sides. Take square of both side. जर मी दोन्ही बाजूचं जर मी स्क्वेअरिंग केलं तर काय होईल? It will be q2 square upon q1 square, which is equal to minus r2 square, which is equal to plus r2 square, right? Means it will become r2 square upon r1 square. R2 square upon r1 square, which is equal to q2 square upon q1 square. You know the value of r2 and r1. So if I'm going to place the values of r2 and r1, r2 ची व्हॅल्यू काय आहे? अंडर रूट d minus x whole square plus y square. So let us place the values. It will be d minus x square plus y square upon x square plus y square, which is equal to q2 square upon q1 square. Okay, I will solve this further. Till that, can you tell me what is equation of circle in terms of x and y? X square plus y square is equal to, okay, see, suppose this is circle and the coordinates of this point is x and y and radius is r. So equation of circle is x square plus y square is equal to r square, right? Good. So I have to just do some rearrangement for this equation and come to the equation of circle. So how to do it? Let us see. याचा स्क्वेअर करूया. It will be d square minus 2dx plus x square plus y square equal to, so what I did, I just placed the value of r2 and r1. What is r2? r2 is equal to under root d minus x square plus y square, आणि स्क्वेअर असल्यामुळे त्याचं स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल. याचं एक्सपान्शन केलं, d स्क्वेअर मायनस 2dx प्लस x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर, आणि ही जी टर्म आहे डिनोमिनेटरमध्ये x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर याने आपण इकडे मल्टिप्लाय करू. सो इट विल बी q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर इंटू y स्क्वेअर. आणि मग आता एक्सच्या आणि वायच्या टर्म आपण काय करूयात? सेपरेट आउट करूयात.
मी लेफ्ट साईडला सगळ्या एक्सच्या टर्म घेतो आणि राईट साईडला सगळ्या वायच्या टर्म्स घेतो. सो इट विल बी एक्स स्क्वेअरची टर्म घेतली मी इकडे, इथे काय राहील एक्स स्क्वेअर मायनस Q2 square upon Q1 square into x square minus 2dx plus d square is equal to Q2 square upon Q1 square y square minus y square. लक्षात येते का? मी सगळ्या x ची टर्म इकडे घेतली आणि y च्या टर्म तिकडे घेतल्या. या टर्ममधून मी जर x स्क्वेअर कॉमन काढला तर इट विल बी 1 मायनस Q2 square upon Q1 square into x square minus 2dx plus d square is equal to, यामधून y स्क्वेअर कॉमन घेतो किंवा मायनस वाय स्क्वेअर कॉमन घेतलं मी. मायनस वाय स्क्वेअर जर कॉमन घेतलं तर काय आतमध्ये राहील 1 मायनस Q2 स्क्वेअर अपॉन Q1 स्क्वेअर. आता इथे काय करायचं मला फक्त एक्स स्क्वेअर हवा आहे, ही टर्म नको आहे, म्हणून या टर्मने काय करतो थ्रू आउट डिवाइड करतो. सो डिवाइडिंग बोथ साइड, both side by 1 minus Q2 square upon Q1 square, it will be x square minus 2dx upon 1 minus Q2 square upon Q1 square plus d square upon 1 minus Q2 square upon Q1 square, it is equal to minus y square. आता काय करायचं मला परफेक्ट स्क्वेअर पाहिजे. ठीक आहे, आता परफेक्ट स्क्वेअर असण्यासाठी आता असं म्हणूयात आपण की एक्झाम्पल घेऊ. सपोज एक्स प्लस वाय होल स्क्वेअर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2xy प्लस वाय स्क्वेअर. बरोबर आहे. इथे सेकंड टर्म असते ती 2 इंटू एक्स वाय हे असते. आता हे इक्वेशन आपण इथे कम्पेअर करूयात. इथे पहा, इथे एक्स स्क्वेअर आहे, इथे काय डी स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस Q2 स्क्वेअर अपॉन Q1 स्क्वेअर आणि इथे आहे 2dx 1 मायनस Q2 स्क्वेअर अपॉन Q1 स्क्वेअर. हा परफेक्ट स्क्वेअर होईल का? म्हणजे जर मी इथे कम्पेअर केलं, सी आर इथे मी एक्स मायनस वाय होल स्क्वेअर तो काय असेल एक्स स्क्वेअर मायनस 2xy प्लस वाय स्क्वेअर. आता जर हा परफेक्ट स्क्वेअर मला बनवायचा असेल तर एक्स स्क्वेअर म्हणजे पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर आहे, वाय स्क्वेअर सेकंड टर्म काय म्हणजे मायनस 2xy मायनस 2d अपॉन 1 मायनस एक्स Q2 स्क्वेअर अपॉन Q1 स्क्वेअर इंटू वाय काय आहे इथं एक्स या केसमध्ये टू वाय स्क्वेअर. तर हा परफेक्ट स्क्वेअर होणार आहे का? इज इट पॉसिबल? या पर्टिक्युलर इक्वेशनमध्ये ही जी सेकंड टर्म आहे 2 सोडून द्या, एक म्हणजे ही एक्स आहे आणि दुसरा हा वाय आहे. ठीक आहे, जर इथे कम्पेअर केलं यामधला एक्स काय आहे हा, वाय काय असायला पाहिजे डी अपॉन 1 मायनस Q2 स्क्वेअर अपॉन Q1 स्क्वेअर. म्हणजे ही थर्ड टर्म कोणती पाहिजे डी स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस Q2 स्क्वेअर अपॉन Q1 स्क्वेअर होल स्क्वेअर. इथे जर स्क्वेअर असता तर ही एक परफेक्ट स्क्वेअर झाला असता. समजतंय का? येस ऑर नो? Yes. सर. हे इक्वेशन जर याबरोबर कम्पेअर केलं तर इथपर्यंत बरोबर आहे, पण इथे मला याचा स्क्वेअर हवा आहे आणि तो नसल्यामुळे मला परफेक्ट स्क्वेअर घेता येत नाहीये. तर मी काय करतो थोडीशी रिअरेंजमेंट करतो. मी दोन्ही बाजूला सो ॲडिंग डी स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस Q2 स्क्वेअर अपॉन
q1 square whole square to both side. दोन्ही इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला जर मी ही टर्म ॲड केली तर फरक काही पडणार नाही. सो दिस इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वेअर मायनस 2dx अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर, इथेच ॲड करतो मी, प्लस डी स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर होल स्क्वेअर, म्हणजे ही रिमेनिंग टर्म आहे ती ॲज इट इज लिहितो मी इथे, प्लस डी स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर विच इज इक्वल टू मायनस y स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर होल स्क्वेअर. समजते का? ही जी टर्म आहे ही टर्म मी दोन्ही बाजूला ॲड केली. दोन्ही बाजूला ॲड केल्यामुळे फरक काही पडणार नाही आहे. आता हा जो पार्ट आपण कम्पेअर केला, दिस इज नथिंग बट द परफेक्ट स्क्वेअर ऑफ विच टर्म? इट विल बी x मायनस डी अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर होल स्क्वेअर. बरोबर आहे का? हे पहा, याचा जर स्क्वेअर केला तर तुम्हाला काय मिळेल? एक्स स्क्वेअर मायनस 2dx अपॉन दिस टर्म प्लस डी स्क्वेअर अपॉन दिस होल टर्म, राईट. हा जो वाय स्क्वेअर आहे तो मी या बाजूला घेतो, सो इट विल बिकम प्लस वाय स्क्वेअर विच इज इक्वल टू, ही जी टर्म आहे ती लेफ्ट हँड साईडला घेतली मी, सॉरी राईट हँड साईडला. इट विल बी, आय विल राईट डाऊन फर्स्ट दिस टर्म डी स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस q2 अपॉन q1, q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर होल स्क्वेअर मायनस डी स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर. दिस इज x मायनस डी अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर होल स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू, ही टर्म ॲज इट इज लिहितो मी, डी अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर होल स्क्वेअर मायनस, आता या टर्मने मी मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करतो, सो डी स्क्वेअर इन ब्रॅकेट 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर, आणि इथे काय होईल मग 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर होल स्क्वेअर. समजलं का मी काय केलं? ओके. सो आता व्हॉट विल बी आपण, हे याचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, म्हणजे ही टर्म मी बाहेर घेऊ शकतो, न्यूमरेटरमध्ये डी स्क्वेअर कॉमन घेऊ शकतो. सो लेट अस सी. ही टर्म ॲज इट इज लिहितो मी, एक्स मायनस डी अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर, इट इज इक्वल टू, I will take d square divided by 1 minus q2 square upon q1 square whole square outside the bracket. In bracket it will be 1 minus q2 square upon q1 square. So let us solve this side. It will be d square upon 1 minus q2 square upon q1 square whole square. आता इथे काय होईल? 1 minus minus 1, it will get cancelled and this will become plus q2 square upon q1 square. So here it is q2 square upon q1 square which is equal to x minus d upon 1 minus q2 square upon q1 square whole square plus y square. Okay, now if we compare this equation with x plus y, sorry, x square plus y square is equal to
आर स्क्वेअर. आता यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. हे सपोज एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट आहे. इथे ओरिजिन आहे. जर ओरिजिन ॲज अ सेंटर आपण कन्सिडर केलं आणि इथे जर सर्कल ड्रॉ केलं तर या सर्कलचं इक्वेशन असतं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. पण इन्स्टेड ऑफ दिस जर मी असं कन्सिडर केलं की इथे एक डिस्टन्स आहे, याला असं म्हणूयात आपण डिस्टन्स ए म्हटलं आपण, ठीक आहे. आणि विथ दिस सेंटर जर मी एखादा सर्कल ड्रॉ करत असेल तर त्याचं इक्वेशन असणार आहे एक्स मायनस ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. लक्षात येतं का मी काय म्हणतोय? येस ऑर नो? जर ओरिजिनला मी सेंटर घेऊन सर्कल ड्रॉ केला तर त्याचं इक्वेशन असणार आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. आर ही त्याची रेडियस असणार आहे. पण मी ए एवढ्या डिस्टन्सवर जर मी एखादं सेंटर घेतला आणि त्याने जर सर्कल ड्रॉ केला, इथं वाय कॉर्डिनेट त्याचा 0 आहे, ठीक आहे. सो इट विल बी एक्स मायनस ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. सो सेम वे इफ आय एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, असं म्हणूयात की एक्स मायनस ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर, ठीक आहे. तर या केसमध्ये this particular equation, it represent equation of circle in 2D and equation of sphere in 3D. लक्षात येते का? हे जे इक्वेशन आहे इट रिप्रेझेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 2 dimensional plane and equation of sphere in 3 dimensional plane. So what is equation of the equation of circle in 2D? It is given by x minus h square plus y minus k square is equal to r square. Let us suppose this is equation number 5. So and this is equation number 4. So if we are going to compare this equation number and 4 and 5, so in this case this k is equal to 0, h will be this value and r will be this value. एक लक्षात घ्या, आपण जी डायग्राम ड्रॉ केलेली इनिशियली, आय विल शो दॅट फर्स्ट. या डायग्राममध्ये हे आपण सेंटर कन्सिडर केलेलं आणि हे जे डिस्टन्स आहे हे काय S1 आहे, बरोबर आहे. म्हणजे याला जर आपण कोऑर्डिनेट कन्सिडर केला, हा वाय ॲक्सिस आणि हा एक्स ॲक्सिस कन्सिडर केला, इथपासून S1 एवढ्या डिस्टन्सवर जर मी हा पॉईंट कन्सिडर केला आणि याला जर सर्कल आपण ड्रॉ केलं तर त्याचं इक्वेशन काय येणार आहे? एक्स मायनस S1 होल स्क्वेअर प्लस परत एकदा सांगतो मी, हा जर मी ओरिजिन कन्सिडर केला आणि S1 एवढ्या डिस्टन्सवर जर मी एक पॉईंट घेऊन म्हणजे तो सेंटर घेऊन सर्कल ड्रॉ केला की ज्याची रेडियस r आहे, बरोबर आहे, तर त्या सर्कलचं इक्वेशन काय असणार आहे? एक्स मायनस S1 स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. आणि हेच इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे, मी इथे लिहितो परत ते, इट विल बी एक्स मायनस S1 square plus y square is equal to r square. Okay, so this is equation number 5. And if we are going to compare these two equations, so what is S1 from this equation? Comparing equation 4 and 5. So from this equation, what is r? R will be r square. सो याचं जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय मिळेल तुम्हाला? डी स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट डी. हिअर इट इज Q2 अपॉन Q1 डिवायडेड बाय 1 मायनस Q2 स्क्वेअर अपॉन Q1 स्क्वेअर. लक्षात येतं आहे का? इफ वी आर गोइंग टू कम्पेअर दिस, द व्हॅल्यू ऑफ r इज स्क्वेअर रूट ऑफ दिस टर्म बिकॉज r स्क्वेअर इज इक्वल टू दिस. सो व्हॉट इज
are d into q2 upon q1, 1 minus q2 square upon q1 square. And what is s1? See, x minus s1 म्हणजे s1 ची व्हॅल्यू काय असेल, d अपॉन 1 मायनस q2 स्क्वेअर अपॉन q1 स्क्वेअर. इट विल बी d upon 1 minus q2 square upon q1 square. लक्षात येते का? Now, what is the relation between s1 and s2? s2 is equal to s1 minus capital D, right? So if we are going to write down equation for s2, it will be, हे इक्वेशन जर तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये पाहिलं तर त्यामध्ये खूपच शॉर्टकटमध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे त्यांनी बऱ्याचशा स्टेप्स आपण जे आत्ताच डिराईव्ह केलं ते डिराईव्ह न करता डायरेक्टली लास्ट स्टेप्स लिहिलेले आहेत. तुम्ही एकदा हे ट्राय केलं, तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला समजून जाईल. सो वॉट, आत्ता या डायग्रामवरून पाहिलं तुम्ही, s2 काय आहे? s2 इज इक्वल टू s1 मायनस कॅपिटल D. सो लेट अस डिराईव्ह इक्वेशन फॉर s2 also. So s2 is equal to s1 minus capital D. What is s1? s1 is equal to d upon 1 minus q2 square upon q1 square minus capital D. So I will take d outside. In bracket there is, जर याचा मी छेद समान केला, so it will be 1 minus, in bracket 1 minus q2 square upon q1 square divided by 1 minus q2 square upon q1 square. So this 1 म्हणजे bracket जर सॉल्व केला आपण, 1 minus 1 0 and this minus minus it will become plus, so it will be d into q2 square upon q1 square divided by 1 minus q2 square upon q1 square. This is what s2. And in terms of r, if we are going to write down, it will be s2 is equal to q2 upon q1 into r. ओके, हे आता सॉल्व करून देत नाही. आणि जर s1 ची व्हॅल्यू लिहिली, s1 इज इक्वल टू q1 अपॉन q2 into r. I hope you understand this equation. So what we can say is q2, see, so from this we can say that see, therefore the magnitude of q2 in relation with q1, it will be, what is q2? q2 is equal to q1 into s2 upon r, or it can also be written as q1 into r upon s1. So these are the relation between q2 and q1. And also if we take multiplication of s1 and s2, it will become r square. So from this we can say that if we are having particular given positive charge q1, okay, and a pair of radius r with q2 located external to the radius of the sphere, यामध्ये काय म्हणू शकतो आपण, इथे आपल्याला s2 ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. s2 म्हणजे काय आहे बघा, सी, आता आपल्याला काय मिळालं, s2 ची व्हॅल्यू मिळाली, s1 ची व्हॅल्यू मिळाली, बरोबर आहे, q2 ची व्हॅल्यू मिळाली. म्हणजे q2 किती होता, q2 इज इक्वल टू q1 इंटू s2 अपॉन r. एवढ्या मॅग्निट्यूडचे निगेटिव्ह चार्जेस s2 डिस्टन्सवर जर मी प्लेस केले, ठीक आहे, तर द पोटेन्शियल ॲट द surface of second sphere will be 0. Okay, so finally we can write down the comment on this derivation. दोन स्पेअर आहेत, q1 की ज्याच्यावरचे चार्जेस q1 आहेत, सेकंडवरचे चार्जेस which is at a distance capital D, sorry, capital S1 from the center of the first. So जर मला सेकंड स्पेअर चं व्होल्टेज 0 करायचं असेल तर मला काय करावं लागेल, चार्ज ऑफ
q2 is equal to q1 r upon s1, it should be placed at a distance s2 from the second of the second sphere towards q1. समजतंय का? जर मला या स्पेअरचं potential at the surface, it should be 0. It will be possible only if and only if I'm going to place a charges of q2 is equal to q1 upon s1 into r at a distance s2, which is equal to r square upon s1 from the center of given sphere towards q1. This is q2. Okay, so this is all about the derivation.